Ayuban Dipute, good evening to all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Okay, today we are going to commence our new grade 7 lesson. Some of you already participated to the previous session. That means the same lesson is taught twice within a week. අපි සතියකට දෙවතාවක් එකම පන්තිය කරනවා සහභාගී වීමේ අපහසුතා තියෙන දරුවෝ වෙනුවෙන්. Okay, so let's take down today's topic first. Okay, what we have to learn first? Diversity of plants. අපේ පළවෙනි මාතෘකාව තමයි diversity of plants. Okay, පුතා, take down the topic. Diversity of plants. If you have already taken down the note, පුතාලා note එක ලියාගෙන තියෙනවා නම් sometimes we change the note. There are some little bit differences between Wednesday class and Thursday class. Sometimes we do new words. Sometimes we define some theories in different ways. Therefore, you had better to keep another book for this. පුතාලට තවත් පොතක් මේ වෙනුවෙන් තියාගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. හරි. එතකොට අද ප්‍රධාන වශයෙන් බ්‍රහස්පතින්දා පන්තියට පමණක් සහභාගී වෙන දුවල පුතාලා ඔයාලගේ පොත මේන්ටේන් කරගෙන යන්න ඒ විදිහටම පන්ති දෙකටම සහභාගී වෙන දරුවෝ ඉන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ නෝට් එක බලා ගන්න. So you can check your note. Sometimes if there are new things to be written, වඩාත් හොඳයි ආයත් පාරක් ලියද්දී ආයත් මතක හිටින නිසා තව පොතක් තියාගන්න. So you have to spend a little amount of money for that, but that's worth. ඒක හරීම පොඩ්ඩක් වියදම් වෙයි, නමුත් ඒක හුඟක් වටිනවා. Okay, so the topic is diversity of plants. ශාකවල විවිධත්වය. Okay, පුතා, tell me, what does it mean by the diversity? Diversity of ශාක විවිධත්වය. yes, but you have to define that in English. පුතාලට සිද්ධ වෙන්නේ මේක සිංහලෙන් කාටවත් කියන්න නෙමෙයි. So we are learning this in English medium, therefore we have to define it in English. So diversity means different types of things. Okay, so variability, වෙනස් වීම, change, variability. So that existence of different types of things. So that's the diversity of things. But here, diversity of plants. Yes, diversity of plants intends what? So we write existence of different types of plants in nature. Sabhavi Venus ශාක වර්ග පැවතීම. Existence of different types of plants in nature. අපි ලියාගෙන ඉමු. Existence. So what does it mean by existence? පැවැත්ම. Existence of different types of plants. Existence of different types of plants in nature. Sabhavi. පැවැත්මට කියනු ලබනවා. Existence of different types of plants in nature is known as the diversity of plants. Diversity of plants අපේ දුව කිව්වා වගේ
ශාක වල විවිධත්වය ලෙස හඳුන්වනු ලබනවා. Existence පැවැත්ම කාගේ පැවැත්මද? Yes, existence of plants in nature. Existence of different types of plants in nature. ශාක වල විවිධාකාරී පැවැත්ම. ඒ කියන්නේ ශාක විවිධ ආකාරවලින් පැවතීම, විවිධ වර්ගවලින් පැවතීම. So existence of variety of plants. So we can use the term variety of plants, or existence of different types of plants in nature is known as the diversity of plants. Okay, so what is known to be the diversity of plants? කෙනෙක් අහයි මොකක්ද diversity of plants කියන්නේ? What's known to be the diversity of plants? Then you answer existence of different types of plants in nature Nature is known as the diversity of plants. known as the diversity of plants. Okay. පුතාලා නම් ඔයගොල්ලන්ගේ නම් ටික type කරන්න message එකක් විදියට මට එවන්න. Send me your name as a message. පුතේ කියන්න. සර් අපිට ඔය ප්‍රකාශය මෙහෙම කියන්න පුළුවන්ද? කියන්න බලන්න. Different types of plants available in nature is known as the diversity of plants. පුතා පටන් ගන්න ඕන availability of different types of plants කියලා. Availability පැවැත්ම. Okay sir. Different types of plants are available in nature. It is known as the diversity of plants. එහෙම කිව්වොත් වාක්‍ය දෙකකින් කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් availability of different types of plants in nature is known as the diversity of plants. එතකොට තනි වාක්‍යකින් කියන්නත් පුළුවන්. Most of the time that definitions are single sentences. හුඟක් වෙලාවට අර්ථ දැක්වීම එක වාක්‍යයකින් ලියනවා. ඒක සංකීර්ණ වාක්‍යයක්. That's a big sentence. ලොකු වාක්‍යයක්. පුතේ මට කියන්න සතුන්ගේ විවිධත්වය මේ විදිහටම පරිසරයේ විවිධාකාරී වූ සතුන්ගේ පැවතීම සත්ව විවිධත්වයයි. Existence of different types of animals. Different types of animals in nature is known as the diversity of animals. Good. අපි ඒකත් ලියලා දාමුද? ඒකත් ලියමු අපි. හරි. ඒ විදිහටම ලියන්න. අද පොඩි වෙනසක් කරනවා අපි අපේ බදාදා ක්ලාස් එකට වඩා. බලමුකෝ මොකද්ද කරන වෙනස කියලා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ දෙගොල්ලන්ටම වීඩියෝ එක පබ්ලිෂ් කරනවා. හැමෝම වීඩියෝ දෙකම බලන්න. both Wednesday class video and Thursday video. Yes, how did you write? Existence of different types of animals in nature is known as the diversity of animals. Okay, now you know the pattern how to write that. පුතේ microorganism ලගේ diversity එකක් තියෙනවද? Is there a diversity of microorganisms? Okay, what are the living components of nature? So, what are the living things in nature? මොනවද මේ සජීව දේවල් අපි පරිසරයේ තියෙන? Plants, Plants, animals, microorganisms. Animals, microorganisms. Plants, animals, microorganisms. Very good. All of them are known to be what? Jeevin. Living things. Living Living beings. organisms. Very Living good. So they are known to be organisms. Jeevin. පුතා අපි මේවා ටික ඔක්කොම ලියමු. මතක් වෙන්නත් හොඳයිනේ. Sentence pattern එකත් පුරුදු වෙනවා. පාඩමටත් අදාළයි. So we write existence of
of different types of animals in nature කියනු ලබනවා අපි දාමු වෙන විදිහකට is said to be the diversity of animals. Good. Microorganism la existence of different types of microorganisms. Yes, what are the types of microorganisms you know? Bacteria, amoeba, protozoa, virus, Bacteria. algae. So can I say Okay, tell me son. bacteria, virus, amoeba, protozoa, I can Protozoa and fungi, algae, protozoa, virus. Very good. අන්තිමටම කියපු පුතා ආයෙත් කියන්න. Bacteria, fungi, algae, protozoa, virus. Very good. Bacteria, fungi, algae, protozoa, virus. අර protozoa කියලා ආයෙත් amoeba paramecium කියලාත් කියපුවා ඉන්නව නේද? පුතේ protozoa දෙන්නෙක් තමයි amoeba paramecium කියන්නේ. හරි? ඒකින්ද වර්ග කිව්වොත් what are the types of microorganism කිව්වොත් bacteria, fungi, algae, protozoa, virus. මේ ඒ වර්ග වලට අදාළ උදාහරණ කියන්න යන්නේ. හරි? microorganism ලගේ නම් කියන්න යන්නේ. හරි මම මේ මතකද කියලා බැලුවේ. ආයෙත් බලන්න. Javana, it's a good existence of different types of නැත්නම් පුතාලට කියන්න පුළුවන් variety of different types of microorganisms in nature is called the diversity of microorganisms. Existence of different types of microorganisms in nature is called the diversity of microorganisms. Plants, animals, microorganisms. Diversity of plants, diversity of animals, diversity of microorganisms. So all these three types of diversity is known as diversity of organisms. Diversity of organisms. All of the above diversities සලකනු ලබනවා. සලකනු ලබනවා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ කියන්නේ? are considered lesser as okay. All of the above diversities ඉහත විවිධත්වයන් සියල්ල සලකනු ලබනවා are considered as the diversity of organisms පුතේ මේ ලොකු පාඩමක අණු කොටසක් අපි ඉගෙන ගන්න. So this is a subtopic of a big lesson. A big lesson එක මොකක්ද? What's that big lesson? Yes, look at this. All of the above diversities are considered as the diversity of organisms
පුතේ තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඕගනිසම් ලට විද්‍යාඥයෝ පාවිච්චි කරනවා තව ප්‍රිෆික්ස් එකක් අහලා ඇති. What's that? Bio. Bio. අහලා තියෙනව නේද මේ අයියලා අක්කලා උසස් පෙළ කරන්න යනකොට මේ ඔයාලා මොනවද ඉතින් A level වලට කරන්නේ? So what's the section you follow for A level science? සමහරව කියනවා yes මම බයෝ කරන්නේ. මම මැත්ස් කරන්නේ. මම ටෙක් කරන්නේ. අහලා තියෙනව නේද එහෙම කියනවා. බයෝ. ජීවය, ජීව විද්‍යාව, බයොලොජි. පුතා ඉතින් ජීවීන්ගේ විවිධත්වය diversity of organisms මේක වෙනුවට පාවිච්චි කරනවා තවත් දෙයක්. මොකද? So what's that? Biodiversity. මෙන්න ලොකු පාඩමේ නම. දැන් තේරුණාද? හරි? එතකොට biodiversity කියන ලොකු පාඩමෙන් අපි පොඩි කොටසක් ඉගෙන ගන්නවා. මොකද්ද? Diversity of plants. ශාකවල විවිධත්වය. ශාකවල විවිධත්වය, සතුන්ගේ විවිධත්වය, ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ විවිධත්වය කියන විවිධත්වයන් සියල්ල එකතු වුණාම ජෛව විවිධත්වය, biodiversity කියන එක එනවා. හරි? තේරුණාද? Could you understand? Yes, sir. Okay. ඉතින් මේ ඔක්කොම වැදගත් නේද? All of them are very important. Therefore take them down. එතකොට අපි grade 7 බදාද පන්තියට ආපු දුවල පුතාලට මේ කොටස ඉගෙන ගන්න ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒක අපි විශේෂයෙන් නෝට් එකක් දාලා එයාලට වීඩියෝ එක බලන්න කියලා කියනවා. right? සමහරලාට බදාද පන්තියත් අමතර දේවල් මේ වගේ උගන්වන්න පුළුවන්. ඒකේ අවස්ථාවේ හැටියට. හරි? අපේ මගේ බදාද පන්තියට ආවා. ඔව් පුතේ. දැන් මේ ටික ලියා ගන්නද? Yes, good. If you can write it using a pencil in the same place. එකම තැන ලියන්න ගියොත් නම් බෑනේ. ඒකින්ද පුතා හුඟක් හොඳයි. මේකට ෆයිල් එකක් තියාගෙන ඔයාලට පුළුවන් අද දිනේ දාලා ලියා ගන්න. So you can write. If not, you can write it using a separate book. වෙනම පොතක ලියන්න පුළුවන්. බදාදා විද්‍යා පන්තිය. හරි? දෙපාරක් ලියපුවම පුතා පාඩම් කළා වගේ මතක හිටිනවා. So when we write microorganisms, isn't it two words, microorganisms? No. That's sometimes we put hyphen, okay? Double O එනවා පුතා microorganisms. So that's a one word. Thank you, sir. පුතාලා ලියාගෙන ඉවරලා මට එවන්න මෙසේජ් එකක් ඕකේ කියලා. Vinuda, sir, I have science exam tomorrow. Good. පුතා කොහොමත් ඔයාලට ලකුණු 90ට වඩා එනවා පාඩම් කරලානේ තියෙන්නේ. Okay, so our main topic is diversity of plants. It comes under the main topic of biodiversity.
Yes, most of you have taken down. If you want more time, could you please tell me that? Okay. Now, I'm going to erase. Okay. Time. Yes, I'll give you 1 more minute. I have finished. Okay, good. Done. Now, take down as a question. පොතේ ප්‍රශ්නයක් විදිහට ලියාගන්න. How the diversity of plants occur. Full question එක අපි ලිව්වොත්, how does the diversity of plants occur? How does the diversity of plants occur? ශාකවල විවිධත්වය ඇතිවනුයේ කෙසේද? So එහෙම can අපරම you tell සමහර again? ළමයි අමුතු උත්තර ලියනවා. කොහොමද? මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් Sir, ඔව්. sir, board එකේ අර යටම Diversity. ලියාගන්න. Is it okay now? Sir, එක පේන්නේ නැහැ. This one? Yes, sir. BIO DIVER SITY. Okay, sir, thank you. Good. ඔය අම්මලා බබාලට වැඩි ආදරයට ඉගෙන ගන්න වෙලාවෙ හිම කෑම ගෙනල්ලා දෙන්න එපා. හරි? එයාලට අමතක වෙනවා මයික් එක මේ මයික් එක නම් කමක් නැහැ කියමු කෑම කන සද්ද එන්නේ. වීඩියෝ එක ඔෆ් කරගන්න අමතක වෙනවා. ඉතින් මොකද වෙන්නේ? මොකද ගිහංග වෙන්නේ? බලන් ඉන්න අපිට බඩගිනි හැදෙනවා. මට හැමෙන්නේ බඩගිනි. ඔයාට වෙන්නේ මට වෙනවනේ. Right. Okay, good. How does the diversity of plants occur? ශාකවල විවිධත්වය ඇතිවනුයේ කෙසේද? Diversity. By the morphological features. එහෙම නෙමෙයි. Morphological features වල diversity එක නිසා. Diversity of plants occur due to the diversity of the morphological features. Very good. ශාකවල විවිධත්වය ඇති වෙනවා. Diversity of plants occur නිසා due to diversity of plants occur
පුතා diversity of plants ශාකවල විවිධත්වය singular. Diversity of plants occurs due to the diversity of එයාලගේ morphological features, due to the diversity of the morphological features of plants. So what does it mean by the morphological features? මොනවද පුතේ morphological features කියන්නේ? ශාකවල බාහිර රූපීය ලක්ෂණ. අපිට ඇහැට පේන එයාලගේ body features is sometimes their body features are one of morphological feature. So that's a leaf. Sometimes leaf is like this. Okay. Sometimes it's fruit. Shape is like this. Flowers, another morphological feature. So you can see it like that. But there are some instances where you can see the shape of this morphological feature leaf is like this, and the fruits are also I think this is the most loved fruit, you know. There are some of leaves which are compound leaves. So you can see that here the main පුතාලා දැකලා තියෙනවනේ පොල් කොළ නේද? So that's compound leaves. Leaflets ඇත්තටම තියෙන. Main leaf is made up of leaflets. Okay. So different morphological features create the diversity of plants. විවිධ බාහිර රූපීය ලක්ෂණ. ශාකවල විවිධ බාහිර රූපීය ලක්ෂණ තියෙන නිසා ශාක අතරත් විවිධත්වයක් ඇති වෙනවා. පුතේ ගස් දෙකක් තියෙනවා. ගස් දෙකේම කොළ එක වගේ. Morphological features සමානයි. Their morphological features are similar to each other. ඉතින් අපි ඔය ගස් දෙකට ගස් වර්ග දෙකක් කියනවද? Do you think that there are two types of plants if the similar types of leaves exist? එකම වර්ගයේ කොළ නම් තියෙන්නේ ගස් වර්ග දෙකක්ද? No, that the same type of plants. එකම වර්ගයේ ගස්. එහෙනම් විවිධත්වයක් ඇති වෙලා නැහැ. So that diversity is created with the diversity of the morphological features. The morphological features වල diversity කින්ද තමයි plants අතරත් විවිධත්වයක් ඇති වෙන්නේ. So that's why we call diversity of plants occurs due to the diversity of the morphological features of the plants. ඉතින් අපි ප්‍රශ්නයක් අහනවා අපින්ම. So what are the morphological features? What are the morphological features
පුතේ ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. There are two types of question. One type is එක වර්ගයක් තමයි what are the morphological features? The other question අපිට සමානයි වගේ පේන්නේ ප්‍රශ්න දෙක නමුත් වෙනස්. අනිත් ප්‍රශ්නේ තමයි. The other question is what is known as the morphological features? What's known as morphological features? බාහිර රූපීය ලක්ෂණයන්ෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? එකක්. එතන මොනවාද morphological features? What are the morphological features? That means examples. Leaves, stem, roots, flowers, fruits, branches, buds. Okay. So they are the morphological features. So what does it mean by morphological feature? Morphological feature යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ කොහොමද කියලා හෙවොත් මේ උදාහරණ කියලා හරියන්නේ නැහැ. ඒක හඳුන්වන්න ඕනේ අපි. හරි? What's known to be, what's said to be, what is defined to be වගේ වලින් ප්‍රශ්නේ අහලා තිබ්බොත් පුතේ ඒ අහන්නේ මේ morphological feature යනු කුමක්ද කියලා. මම හිතන්නේ ප්‍රශ්න දෙකේ වෙනස තේරෙන්න ඇති. I think you can understand the difference Yes, sir. between two questions. So what are the morphological features කියලා අපි ලියලා ඒ ප්‍රශ්නෙත් ලියාගෙන උත්තර ලියමු. So what are the morphological features? Nature of the roots, Yes. මුල්වල ස්වභාවය. Yes. Now we climb up the tree on the මුලෙන් ගහට නගින්න යන්නේ. Next you come across stem, nature of the stem. Nature of the stem. Then nature of the leaves, nature of the leaves. Okay. Next nature one. of the Nature of the flowers. Nature of the flowers. Nature of the fruits. Nature of the fruits. මොකද මල් හැදුනෙත් තමයි පුතේ fruit එකක් හැදෙන්නේ. Nature of the fruits. Then ඇතුලේ තියෙනවා seeds. Nature of the seeds. Okay, now good. Take them down. ලියාගමු. මේ රූප සටහන් අඳින්න වෙලා යන නිසා පුතා ඔයගොල්ලෝ රෝල් කීයක් අතරින්ද වේද? 1 2 3 4 5. So you have to label these plants. Plant A, plant B, plant C. Different morphological features can be seen in these different types of plants. Okay, now do it.
I have finished, sir. Me too, sir. Okay. Our next question. What is known as a morphological feature? Morphological feature එකක් කියන්නෙන් අදහස් කරනුයේ කුමක්ද? Okay, write the question with me. What is known to be a morphological feature? What's known to be a morphological feature? බාහිර රූපීය ලක්ෂණයක් ලෙස හඳුන්වනුයේ කුමක්ද? Yes, then you write. පුතේ අපි ඔක්කොම දැක්කේ බාහිරින් නේද? So all of those features we observed externally. That's a morphological feature. බාහිර ලක්ෂණ. External features. External දේහ ලක්ෂණ. දේහෙට මොකද්ද පුතේ කියන්නේ? දේහ, ශරීරය. Body, external body features. External body features of a plant are සලකනු ලබනවා. සලකනවට මොකක්ද කියන්නේ? So what's the term we use for සලකනවා? Considered. Very good. External body features of a plant. පුතේ of a plant කියපුවම singular ද plural ද? External body features of a plant, singular or plural? Plural. Yes, external body features of a plant. ශාකයක තමයි, නමුත් ලක්ෂණ කියදි බහුවචනයි. That's why I put that R here. External body features of a plant are considered. Considered. අපිට පුළුවන් considered as, considered to be. Okay. I think I'll be considered as කියලා යොදමු. lesser. සලකනවා lesser. මොනවා lesser ද? Considered as the morphological features. Okay, right. ගිහංගා කාටද බෑන්නේ අනිත් පැත්ත හැරිලා? රැව්ව නේද ළඟ ඉන්න එක්කනට?
අද මේ ගායක ගායිකාව නෑ නේද? හිටියනම් කොහොමද අහන්නේ? So may I sing now? නේද? සර් මං සින්දුවක් කියන්නද? හරි වටිනවා නේද? එහෙම කවුරුත් කියන්නේ වෙන පන්ති වල නේද? good. පුතාලා නම ආපු ගමන් ටයිප් කරන්න ඕන ඔයාලගේ නම. ඔයාලා මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් නිසා ලීව් වෙනවා නම් හේතු අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි. ඒක ඔයාලටමයි හොඳ. So that's for your betterment. ඔයාගේ හොඳටයි මම මේ කියන්නේ. එයි. නැත්නම් බොහොම නරක ක්‍රියාවක විපාකයක් නරකයිනේ පුතේ. දැන් අපි ගත්තොත් ටීචර් කෙනෙක් උගන්න ඉන්න පන්තියකින් ඔයගොල්ලෝ නැගිටලා යනවද? එහෙම කරනවා. Sir, I'm still in the class. I didn't. කවදාවත් කරන්නේ නැනේ. You never do that. Why? So that a good discipline. ඒක හොඳ විනය පුරුද්දක්. එහෙම කළොත් if you do that in that way, so that's your bad. That's your bad. ඒ වගේ නරක ගතියක්. ඒ වගේම ඒ හැමදේම online class එකකටත් පොදුයි. Right? So you can leave the class by getting the permission. But sometimes due to technical reasons, තාක්ෂණික හේතු මත කියාගන්නත් බැරුව disconnect වෙනවා. Then what's the polite way? එතකොට විනීත විදිහ මොකක්ද? You have to message your teacher privately. Right? තේරුණා නේද? Or you can make a call. තේරුණා පුතේ? කවදාවත් මගේ පන්ති විතරක් නෙමෙයි වෙන කිසිම පන්තියක ඔය උගන්න ගමන් කොහොමද? මට ඇති. මම යනවා. එහෙම කියලා ලීව් වෙන්න එපා. ඒක ඔයාගේ අධ්‍යාපනය අතරමඟ ඔයාට ඇතිවිලා ඔයා යනවනේ. ඒ වගේ මේ අධ්‍යාපන ගමනේ මේක නතර වෙන්න ඕනේ විශ්වවිද්‍යාලයකින්මයි. හරි? ඔහොම දේවල් වලට හිතාමතා පුරුදු වුණොත් අපේ අධ්‍යාපනය අතරමඟ නතර වෙනවා. තේරුණාද? Right? So you have to thoroughly concern that. Thoroughly. හරි? ඔහොම දැඩිව ඒක සැලකිය යුතුයි. ඊයේ දුවෙක් මට මැසේජ් එකක් ගැව්වා මේ හේතුවක් කියලා. මොකද? sorry sir මේ ඉන්න ගමන් අම්මට පොඩ්ඩක් එළියට යන්න වුණා. එයා ෆෝන් එකත් අරගෙන තමයි ගියේ කිව්වා. නේද? මම ඉතින් මැසේජ් එකේ අම්මා තමයි හොඳටම කළේ කියලා ඒ දුවක් දාලා තිබ්බා. ඔව් සර් අම්මා තමයි හොඳටම කළේ කියලා. Sir, Right? my mother never takes the phone when I'm in the class. She never takes the phone. She never do that kind of things, no? Yes, sir. වෙනවනේ පුතා දැන් එහෙම දැන් හදිස්සි අවස්ථා වෙනවා. මොනවා හරි ගෙදර කරදරයක් වෙලා ඒක කාට හරි දැනුම් දෙන්නත් ඕනේ. දැන් පන්තියට වඩා වටිනවනේ මොකක් කාට හරි අනතුරක් වෙලා නම් එතන ෆෝන් එකක් තියෙන්නත් ඕනේ ළඟ. එතකොට මොකද කරන්නේ? මේ සර්ලට කියා ඉන්නේ එන් බටන් එක එබුවා, ලීව් බටන් එක එබුවා. පුතේ පස්සේ පන්තිය ඉස්සරලා මේ වැඩේ කියලා ඒක හොස්පිටල් එක වෙන්න පුළුවන්. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් මිනිහෙකුට වෙන්න පුළුවන් මේ ලෝකේ. හරි? Therefore, Sir, we're not sick. so we are not talking about all the things about you, but that's a common thing, okay? මේ සාමාන්‍ය පොදුවේ වෙන්න පුළුවන් දෙයක් මම මේ කියන්නේ. Right. Good. ඒකින්ද මේ ලීව් වෙනකොට මොනවා හරි ඒක කියලා යන්න බැරුව ගියොත් පසුව හරි දැනුම් දීමක් කරන්න. Because this group is further managed by several administrators and co-hosts. මම තව මේ පන්ති කරන අතර co-hostලා පාවිච්චි කරන්න ඉඩ තියෙනවා ශිෂ්‍යෙක් වගේම මේ group එකේ ඇතුළේ ඉඳි. Sir, is there any co-host in Zoom? Yes. But Co-host. sir, I have never seen that. Sir, sir, can you show us that now? No. If I assign a co-host,
definitely you can identify him or her. But this class I can manage myself. මට මේ class එක manage කරගන්න පුළුවන්. But sometimes එකපාරට ඉන්න පුළුවන් co-host කෙනෙක් මම දවසක දාන්න පුළුවන්. හිතන්නකො මේ අපි පැහැදිලි කරන අතරතුර කාගේ හරි mic එකක් on වෙලා ඔන්න එනවා හොඳ රණ්ඩුවක් ගෙදරක. Then so all of us can't help. අපි ඔක්කොම අසරණයි මේ වෙලාවට මුකුත් කරගන්න විදිහක් නැහැ. එතකොට අපේ වීඩියෝ එකත් කැත වෙනවා, එඩිට් කරන්න වෙනවා, ප්‍රශ්න ගොඩක් වෙනවනේ. හැබැයි co-host කෙනෙක් හිටියොත් එයාට පුළුවන් මම වගේම මොනා කරන්නද? එයාට පුළුවන් පැත්තකලා ඉඳගෙන අර on වෙච්ච mic එක off කරන්න. හරි? He can even share the screen. He can share the screen or remove any participant. කවර participant කෙනෙක් ඉවත් කරලා දාන්නත් එයාට පුළුවන්. And he can even change the name and Yes. admit them to the class Okay, the okay. ones in Okay, waiting. all the things he can do as the administrator. Okay, now let's see. So administrative privileges with him or her, that's co-host. So what's known to be a morphological feature? External body features of a plant are considered as morphological features. Abhita, what does it mean by a morphological feature? External body features of a plant are considered as the biological feature. Morphological features of a plant. Plant. Okay, so let's move on. So අපි කතා කළා මේ ශාකවල විවිධත්වය plants වල diversity එක ඇති වෙන ක්‍රම. So that's due to the diversity of the morphological features of plants. So what are the types of plants as there's a diversity? As is there a diversity of plants? Yes. ශාක අතර විවිධත්වයක් තියෙනවා. So therefore different types of plants exist. ඒ නිසාම විවිධ වර්ගයේ ශාක තියෙනවා. Or we can tell it vice versa. Different types of plants exist. Therefore there's a diversity of plants. Okay. එහෙනම් විවිධ ශාක වර්ග තියෙනවා නම් අපි පොඩ්ඩක් classification එක වර්ගීකරණය බලමු. Okay, now take down the subtopic classification of plants. Classification of plants. Classification of plants. Subtopic take down ශාකවල වර්ගීකරණය. Plants yes, plants are of two types. ශාක වර්ග අපිට හම්බ වෙනවා පුතා වර්ග දෙකක්. There are two types of plants. Flowering plants and non-flowering plants. Yes, plants that bear flowers. So we call that flowering plants. Sir, there are 5 classifications of plants. Don't search Google, okay? So plants, there are two types of plants. Okay, Abhita, what are the two types of plants? Plants that bear flowers and plants that do not bear flowers. Plants that do not bear flowers, we call them what? Okay,
Now, until I explain and ask you, Non-flowering plants. yes, that's non-flowering plants. Plants that you remember in paper class, plants that noun is described by this noun clause. Plants that do not bear flowers, so they are called non-flowering plants. Yes, plants that bear flowers, plants that do not bear flowers are called non-flowering plants. So these flowering plants, pushpa hataganna shaka, puta api onataran dekala tino, and it's also categorized into two major parts, two major groups. So that's dicotyledonous. And monocot. Yes, dicotyledonous. Dicotyledonous plants. ද්විබීජපත්‍රි අනිත් එක මොකද්ද? monocotyledonous. Monocotyledonous. Dicotyledonous plants and monocotyledonous plants. පුතා මේ ඩයි කියන්නේ ඇයි? ඩයි කියන්නේ ඇයි? Di means two. Cotyledons බීජපත්‍ර. In the seed embryo, පුතාලා දැකලා ඇති මේ seeds පැලවෙනකොට, when they germinate, you can see, so these in the coleoptile, so you can see two cotyledons, බීජපත්‍ර දෙකක් මෙයාගේ කලලය තුල දකින්න ලැබෙනවා. And you can see in this root system, so there's a taproot system. Pradhana mudun mulak, major root. So that taproot can be seen. So dicotyledonous plants like that. There are many features of these dicotyledonous plants. පුතේ dicotyledonous plants කියලා topic එකක් දාගෙන අපි පස්සේ ඉගෙන ගන්නවා මේක මේ පාඩමේම. So we have to discuss that later. So briefly, so we identify there are two types of plants, two types of flowering plants. මල් හට ගන්න ශාක වර්ග දෙකක් තියෙනවා. One is dicotyledonous, the other one is monocotyledonous. Mono කියන්නේ පුතා එකයි. Monocotyledonous ඒක බීජපත්‍රි. Okay, so imagine, so this is a coconut in a pol ගෙඩියක් පැලවෙනවා. So you can see it like this. ඔයාලට පේන්නේ මේ වගේ. And you can see that fibrous root system. Fibrous root system. So that's monocotyledonous plants. So you can see that those body features of them. Okay, now let's move. Plants that do not bear flowers. මල් නැහැ. මල් නැත්නම් මොනවද නැත්තේ? Fruits. ගෙඩි නෑ නේද? අපේ පුතෙක් ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා. So if morphological features are external body parts, then how could seeds be a morphological feature? Very good question. A seed is created inside the fruit. But what happens? These fruits are coming out when dispersal. If there's no seeds, if there's no seeds inside the plant, so sometimes we can see these seeds as external things. One example is these non-flowering plants. They don't have flowers, therefore we can see that open seeded plants. What are naked seed plants කියලා කියනවා. සමහර ශාකවල පුතා
fruit එක නෑ seed එක කොහොමත් එළිය තමයි තියෙන්නේ. Okay, although it is inside the fruit ඒක fruit එක ඇතුලේ තිබ්බත් seed එක බීජ ව්‍යාප්ත වෙන කාලෙට මොකද වෙන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම seed එක එළියට එනවා. Then it is not further internal, it becomes external. හොඳ උදාහරණයක් ගමු. Take one example. Can you see the seeds of explosive mechanism making විසි වෙන ඔගොල්ලෝ දැකලා ඇතිද කූඩලු plant එක. නැත්නම් ඔගොල්ලෝ පොඩි කාලේ game එකක් කරලා තියෙනවද? There's a plant of which seeds exist inside a structure like this. මේකට අපි මොකද්ද පුතේ පොඩි කාලේ කියන්නේ? මේක වතුර ටිකක් දාලා තියපුවාම bursts පුපුරනවා. චූටි කාලේ අපි පාවිච්චි කරපු බෝම්බ තමයි මේ. Sir, mother dear? No, not that. ටික්කෝ කියලා જાතියක් අහලා ඇති නේද? ටික්කෝ. Yes, sir. Yes, sir. මේක පුතේ හරියෙන් ටික් ගාලා පුපුරනවා. පුපුරපුවාම seeds ටික disperse වෙනවා. At the dispersal we can observe seeds. In that case seeds becomes external. Okay, then it is external body feature. So today also I done. Today also you did that. These days you can see that dispersal of those seeds. Yes, plants that do not bear flowers, non-flowering plants. Non-flowering plants වල බුදා අපිට හම්බ වෙනවා plants වර්ග දෙකක්. There are two types of non-flowering plants. First one, මල් නෑ නමුත් seeds තියෙනවා. So we call them non-flowering with seed. මලක් නෑ fruit එකකුත් නෑ හින්දා. හැබැයි seed එකක් තියෙනවා with seeds. The other one, non-flowering without seed. මලුත් නෑ ගෙඩිත් නෑ ඇටත් නෑ. Yes, examples you know very well. Fine. අපිට හම්බ වෙනවා නත්තල් ගස් නේද? Pinus. So you come across no flower but seeds, මඩුගහ, seekers. That seekers plant. පුතාලා yesterday video එක බැලුවද? Did you watch the yesterday video? On a group එකට දාලා තියෙනවා. Yes, sir. Right. එතන මම screen share එකක් කරලා පෙන්නුවා seekers plant එක. හැමෝම දැක්කද? එක්කෙනෙක් හරි දැක්කේ නැති අය ඉන්නවද? Is there anyone did not see that? Yes, sir. You could Sir, not I see. didn't see that. Okay. අභිත ආවෙත් නැද්ද? Yes, no, sir, I didn't came yesterday because I had a headache. Okay, now let's see the seekers plant. No flower, but there are seeds. Now I'm going to share you that. Let me see. Can you see this? This is the seekers plant. Yes, sir, now can. Yes, this is. Sir, tree- it's a very different way. Yes, you can This- see that. We can see the underground thing in it, and the trees are higher. Yes, this is called Puta Haganda product. So this is megasporophiles. Mahabijanu patra කියලා අපි මෙවට කියන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා එක දෙපැත්තේ seeds තියෙනවා. You can see seeds inside there. So this is how seeds exist. පුතේ මේ fruit එකක් නෙමෙයි. This is not a fruit. That's open seed. විවෘත බීජ. Sir, what is an open seed?
Open seed means puta, these seeds are not covered by a fruit. Then puta mango dekala තියෙනවනේ අඹ. Yes, sir. අඹ ගෙඩියේ seed දෙක පුතාට පේනවද? Can you observe the seeds of mango looking No, sir. outside? No. So you have to dissect it or take a විච්ඡේදනය කරලා බලන්න වෙනවා dissect කරලා ඇතුලේ. But these seeds of seekers, they are not having a fruit. ඒගොල්ලන්ගේ වටේට fruit එකක් නෑ අඹ ගෙඩියේ වගේ. Then, පළතුරක් නෙමෙයි. sir, how do they? Yes, that's why I especially tell you this. ඒක තමයි පුතාලට මම විශේෂයෙන් මේක කියලා දෙන්නේ. So you can see that. මෙයාලගේ flowers නේ අපි මේ මල් නැති ගස් ගැන කතා කරන්නේ. So we are talking about the plants without flowers. But some of them, they don't have flowers, but they have seeds. Example, seekers. Another one is pinus. Nattal ගහ. Pinus ගහේ ඒත් seeds තියෙනවා පුතා. ඒ seeds තියෙන්නේ fruit එකක් ඇතුලේ නෙමෙයි. They are also open seed. ඒවට naked seed plants කියලාත් කියනවා. විවෘත බීජක naked කියන්නේ නම් ඇඳුම් නැතුව ඉන්නවට නේද? Oh, we think. දැන් අඹ වගේ කට්ටියට ලස්සන ඇඳුමක් තියෙනවා. ගෙඩියක් තියෙනවනේ වටේට. There's a fruit. But these seeds, they are not having clothes like that. ඒගොල්ලන්ට ඒ වගේ ඇඳුම් නැහැ. ඒගොල්ලෝ naked තමයි ඉන්නේ. So they are naked seed plants. ලැජ්ජාව ඉන්නවා ඇතිනේ. Okay, so without seed, no flower, no seed. So example, Parsi, Moses. One example for Moses, we discussed yesterday. බලමු මතක් වේද කියලා හිතපු අයට. Pogonatum. Yes, they are the examples. තව තියෙනවා ගොඩක්. හරි. Selaginella. Neprolopis like ferns. Another type, Meevanashaka, ferns. Good. Plants are of two types. Tell me, flowering plants and non-flowering plants. Flowering plants again can be categorized into two categories, two groups. So they are dicotyledonous plants and monocotyledonous plants. Plants that do not bear flowers further divided into two groups. No flower but with seeds, no flower but without seeds. Okay, so these are the examples for those types of plants. Puta, now hurry up and take this down. Ikment me liyaga. Sir, I have one question. Is it okay if I ask? Okay, ask it. It's not according to the lesson, sir. Sir, why do phones get heated? Why do Phones get heated. phones get heated? Mobile phones. Why Yes, they are sir. heated? Any kind of electric and electronic devices are heated when passing down electrical charges through that, because passing electrons are striking with the atoms of the conductor. මේ electrons ගමන් කරනකොට කම්බියක් ඇතුලෙන් circuits ඇතුලෙන් යද්දි පුතා electrons strike වෙනවා atoms එක. Then these atoms starts to oscillate. The atoms oscillate, you know. That oscillation energy is the mean kinetic energy of the object. So we call that thermal energy or heat energy. I think me electrons වල චාලක ශක්තිය kinetic energy තමයි heat energy විදිහට emit වෙන්නේ. So in your mobile phone, there are large number of buses that conduct electricity. There are different circuits inside that. To reduce that, there are heat sink. මේවා අඩු කරන්න heat sink ඇතුලේ තියෙනවා. Therefore, it usually gets heated
when you connect it mainly by GSM signals, 4G signals, it is too heated. But if you use Wi-Fi, and if you switch on your display for a longer period of time, ඔයාගේ mobile phone එකේ තිරය හුඟ වෙලා on කරන් ඉන්නකොට එයා කොහොමත් රත් වෙනවා. So that's the thing. Thank you, sir. Okay. Sir, Yes. අතන අර ferns කියලා තියෙන්නේ pens කියලාද? Ferns. Okay, sir. There are different types of ferns. ඔගොල්ලන්ගේ ගෙවල් වල ලස්සනටත් හදනවා ferns වර්ග. Nephrolepis niger, Nephrolepis exceltata, Draineria. I think you have seen that just like cabbage, ගෝව ගෙඩියක් වගේ ලස්සන fern එකක් තියෙනවා උඩ එල්ලන එකක්. May I show you different types of plants? Okay, Fern. sir. Okay, sir. Okay, sir. Right. Look at this. So this is how ferns are. මේ තමයි ferns. Sir, sir, Okay. in the in sir the picture that In our you have grandmother's sir, home there are ferns. sir, why are there some kind of thing stuck into it? Puta, I think your question is not related to ferns. Now look at this. So this is we call that spores of ferns. පුතේ මේගොල්ලන්ගේ seeds නැහැනේ. ඇයි? Non-flowering plants. But without seed. Seed නැති වුණාට අර පොඩි dust එකක් වගේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති කොළේ යටපැත්තේ තියෙන මේවට කියන්නේ spores කියලා. They are known as spores. Spores deposit වුණාම තමයි germinate වෙන්නේ. Right? So you can see them. So this is Nephrolepis. මෙයාගේ නම Nephrolepis. මේක නම් මේ විකුණන මිලකුත් දාලා Indian rupees 395යි නේද? Right. So that's from a website, marketing website. So Nephrolepis. මේකේ giant එක කෙනෙකුත් තියෙනවා. So this is tender leaves of Nephrolepis. මේ පොඩි පොඩි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ compound leaf එකක්. මේක ලොකු වෙලා තමයි මේ වගේ ලොකු එකක් හැදෙන්නේ. I'll show you that Draineria indoor one. So see, it's a giant one. This also ferns. මේකත් ferns තමයි. සර් අපේ ගෙදර තියෙනවා ගොඩක්. ලොකු පැල තියෙනවා. එහෙමද? Yes, sir. In our home also, sir. Sir, in our home also have Your home also have ferns. Okay, good. So let me see that drying area. So that's a nice one. Yes, finally I got it. Sir, Yes, but yes. yes, Look at this. showing something. You can see it.
This drying area. The huge single one, I'll show you. Can you see this drying area? All of them are ferns. මේ ඔක්කොටම කියන්නේ ferns කියලා. Pogonatum, that's just like a velvet. Velvet එකක් වගේ. අර තෙත ගඩොල් උඩ වැඩිලා තියෙන පාසි ශාකයක්. Okay, so you can watch the yesterday video as well. Now this a little classification on plants, classification of plants, flowering plants, non-flowering plants. Then පුතාලා පොඩ්ඩක් දානවා මේ plants වල classification එක මොන වගේද කියලා. එහෙනම් අපිට ඊළඟ topic එක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. That's a nice topic. Parts of a flowering plant. තව ලියන්න තියෙනවද පුතේ? Is there anyone to write this? No, sir, we have finished 19. 1 minute. Okay. Take time. Okay, finished, sir. Okay. Take down the topic, main parts of a flowering plant. Yes, let's draw with me. මාත් එක්ක මදින් පුතා. So you can draw this freely. මකන්න අවශ්‍ය නැහැ. Gradually size of leaves decreasing, it becomes a tender dalu කොළ වෙනවා. Now underground part.
Okay, now let's name the parts. අපි කොටස් නම් කරමු මේකේ. This is main root, or we call that taproot. Taproot. And these roots are පාර්ශ්වික මුල් අපි වට කියන පුතේ lateral. Lateral roots. Now, this is stem. So these are branches. You can see branch. So these are leaves. Leaves. Lateral buds. So these buds, sometimes they becomes flowers. Lateral buds becomes flowers. Flowers. So those flowers make what? මල් තියෙනවා පුතා fruits හැදෙනවා. Fruits ඇතුලේ seeds තියෙනවා. You know that. So that's fruit. If you cross another part of the diagram, so definitely you have to draw broken line across them. So that's fruit. Fruit. Okay, good. So that's leaves, branches, or we call them twigs, and these lateral buds, flowers, fruits. So this one, මෙයාට කියනවා පුතා අග්‍රස්ත අංකුරය apical bud. Apical bud. And there are some lateral buds or axillary buds. So this is the main one. මෙයා හින්දා තමයි ගහ උස යන්නේ. If you cut that, it becomes a bush. Okay. Overground part is known to be මේ පොළවෙන් උඩ කොටසට අපි කියනවා නමක් මොකද්ද කියන්නේ? So that's we call it shoot system. අපි යාට කියනවා shoot system කියලා. And root system. Yes, shoot system and root system. Okay, let's write this. Shoot system. Okay, so here's that's root system. So these are the main parts of a flowering plant. Sir, Yes. this is mine. Okay, let's see that. Oh, nice.
Yes, finish drawing. අලා හුඟක් අය ලියලා ඉවරයි. No, sir. Okay, I take time. I'll give you 1 minute. So these are the morphological features actually. Flowers, fruits, lateral buds, leaves, branches, stem, taproot, lateral roots. So this overall root system. So they are actually main parts, but according to our lesson, it becomes morphological feature. Good. Next, we are going to study the diversity of morphological features. Okay, diversity of morphological features we are going to study next. Right. Next topic, take down diversity of the morphological features. බාහිර රූපීය ලක්ෂණවල විවිධත්වය. Diversity of the morphological features of plants. ශාකවල බාහිර රූපීය ලක්ෂණවල විවිධත්වය. We know the diversity of plants occur due to the diversity of morphological features of them. Okay, first we study the diversity of roots. Okay, take down the topic first. පුතේ ඉස්සරලා මාතෘකාව ලියාගන්න. Here we study only about flowering plants. Why? We do not discuss non-flowering plants. ලොකු පන්තිවලදී අපි ඒක ඉගෙන ගන්න. Diversity of the morphological features of flowering plants. Next, subtopic, diversity. Diversity among roots. Diversity among roots. මුල් අතර පවතින විවිධත්වය. There are different types of special roots, but mainly there are two types of roots. Take down. ප්‍රධාන වශයෙන් mainly there are
three types. Sorry, two types of roots. Yes, what are they? Taproot system And fibrous root system. second one fibrous. Yes, you already know this. ඔයාලා දැනටමත් මේක දන්නවා. අපි මේ ගහේ කඳ නම් කපලා තියෙන්නේ. අපි මුල තියෙන්නේ පසෙන් යටතනේ. අපි ඒ ටික අඳිමු. So you can see this taproot. මුදුන් මුල taproot. You can see that. So do we want to write this? Yes, you want to write this. Yes, here's the taproot system. Actually, in this taproot system, you can see lateral roots that are initiated from the taproot. Next, fibrous root. Let's consider the paddy plant. Api V goyam shakya gamu. So you know that's like this. Yes, you can see panicles. So that we so that's nice to draw actually. Okay, so you can see this root system just like fibrous here, like fibrous root system. You can see so this is fibrous root. Yes, as a system, so this is taproot system. Mudunmul paddhatiya. So this is a fibrous root system. Actually, these taproot systems can be seen only in dichotomous plants. Example, dichotomous plants. So you can write many examples. Dichotomous plants. Pen in any the putai pen. Dichotomous plants. Fibrous root system can be seen in monocotyledonous plants. Examples,
Yes, paddy, coconut, arecanut, king coconut. Okay. Some of grasses, axonopus. අරවලගේ ගෙවල්ල තියෙන grasses axonopus කියලා. ලොකු තනකොළ නේද? So yes, tell me. ferns. Ferns බෑ. Ferns ගන්න බෑ පුතේ. මේ මොකද්ද මේ? Diversity among, yes, diversity of the morphological features of flowering plant. Fern කියන්නේ flowering plant එකක් නෙමෙයි. Okay. So these roots are specially adapted to absorb nutrients from soil. ශාකයට අවශ්‍ය පෝෂ්‍ය ද්‍රව්‍ය අවශෝෂණය කරන එක තමයි roots වල function එක. In addition to that, root system helps to the plant to fix to the soil. පසට සවි වෙන්නත් root system එක තමයි වැදගත්. Root system is important to fix the plant to the ground. Okay. Sometimes there's another good function of very important function of root. කවරි පුතෙක් කියන්න. There's another important function of roots. Sometimes they store foods in the taproot. Then taproot becomes like this. Carrot. Carrot වගේ. ඉතින් මොකද්ද පුතේ? ආහාර ගබඩා කරනෝනේ. They use these root systems to store foods. Sometimes they store foods in lateral root system. Lateral root එකේ taproot system එකේම තියෙන පාර්ශ්වික මුල් වල ආහාර තැන්පත් කරන like manioc. හරි? ඉතින් අපි මේවල මුල් වල කාර්ය functions of the root we discuss it in the next session. අපි ඊළඟ පන්තියේදී තමයි මේ roots වල function කතා කරන්නේ. So how did you feel today? අද දවසේ උගන්වපුවා පුතාලට තේරුණාද? Could you understand what I explained today? Yes, sir. Yes. Okay, did you enjoy the class? පන්තියෙන් විනෝද වුණාද? ඔයගොල්ලෝ ආසාවෙන්ද හිටියේ? Yes, sir. So Yes, sir. keep that desire on science further. ඒ ආසාව දිගටම තියාගන්න. So thank you so much for the participation. Wait, Have a sir. nice night to all of you. Sir. Everyone, sir, night. Sir, wait Yes. for 1 minute. Okay. Sir, wait for 1 minute. Have a nice night, sir. Good class, sir. Thank you. Hi, everyone. Nice day. So you can take a print screen if you like. Don't worry, I'll send this as a video, okay? Finish. Okay, sir. Thank you. ගොඩක් අයට මේ නම් type කරලා යන්න කියන එක අමතක වුණා නේද? They could not type their names. කමන්නේ අපි අනිත් දවසේ names type කරලා යමු. The answer is still drawing. No, sir. Okay. So thank you so much for the participation. Goodbye, sir. Okay, goodbye again. Goodbye, sir.